Okay, then let's create this infographic. ಇದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ಟೈನ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಐಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಅದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್. ಶೇಪ್ ಫಿಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು bring this design outside over here. Okay, ಈಗ go to shape fill, eyedropper, then this color, shape outline remove ಮಾಡೋಣ. then now ಇದನ್ನೇ duplicate ಮಾಡ್ತೀನಿ. then I'll place it over here. ಇಲ್ಲಿ we have to use gradient. right click and go to format shape, fill, then gradient. I'll choose 2 pointers. First pointer ge I'll give this color. Direction maybe this one. Then second pointer color to this one. Greenish ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ I think. then move ಮಾಡಬೇಕು. then this looks fine now. ಇದೆರಡನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. then let's send it back. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಸ್ಟ್. ರೌಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರನ, ಐ ಮೀನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಶೇಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಝೂಮ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಶೇಪ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಣ ಫಾರ್ ನಾವು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll decrease its size. outline ಕೊಡ್ತೀನಿ as black for now. weight increase ಮಾಡ್ತೀನಿ to 1/4. let's increase its size a little bit. stuck ಆಗಿದೆ. maybe till here, then here. okay, align ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ to middle and center. ಇಲ್ಲಿ they have given gradient, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ. to this shape let's give some shadows like this. shadow cover ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಟಮ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ. so then let's add a circle which is covering till here. cool. then again ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನೇ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ over here. I'll go to shape outline, weight and weight. and to this shape, especially Photoshop ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ in Illustrator too, but let's try and create this one. I'll take this shape, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ like this. I'll remove its outline. then they have given dark blue as its color. ಅದೇ ಕಲರ್ ಕೊಡೋಣ as dark blue. let's decrease its size till here is fine. then ಈ ಶೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ I'll click on this and I'll bring it to front. this is perfect. ಈಗ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. I'll keep it here. shape outline ತೆಗಿತೀನಿ. then I'll place it from here to here. ಮಿಡಲ್ಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್. ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಈಗ ಈ ಶೇಪ್ನ ಈ ಥರ ತರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕೂಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾವು let's bring this one from a circle. Try ಮಾಡೋಣ to match that. From here till here.
like this. Align it to center, bring it a bit down. Perfect. ಈ ಎರಡನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll go to format merge shapes union. Then let's give this gradient now. Go to gradient fill. Illi to the first pointer I'll give light blue, direction from left to right. Then in the second pointer I'll give this color, the dark blue. Cool. Here to this shape I'll go to line, then gradient line. Let's give the same colors. First light blue, direction from left to right, then dark blue. Superb. Let's try if we can give same formatting over here. Yeah, this is 4. Fine. Weight to 4 1/2 pt. This looks cool enough. Here inside this we have some grayish white color inside. So gradient fill marana. Left side will be white obviously, then right side will be this gray, light gray. Cool. Idu tumba rectangle anistide, but it should be slightly square kind of. I'll bring this up. Okay, our first design is ready. Let's align it to the center like this. Here I'll go to insert, then text box. I'll write values. I'll align it to the center, then I'll bold it. I'll keep it here like this. Then I'll duplicate it by pressing Ctrl key. Dark gray use ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll write the same text, decreasing its font to 10.5. Then I'll duplicate it again to add some sample text. You know this. Bold ತೆಗೆದಾಕೋಣ. Then font I'll keep it to 7 is fine for me. ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತರ್ತೀನಿ. Shit. Like this. Now this is cool. ಎಲ್ಲ ungroup ಮಾಡೋಣ, and to this big shape same shadow effect ಕೊಡೋಣ like this as they have given. Same to this one circle we have already given. Fine. And ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು white line ಹೋಗಿದೆ. Then let's insert a line from here to here. Outline color as white. I'll group this thing, bring it to front, then let's increase its size like this. Fine. Text no increase ಮಾಡೋಣ like this. Then I'll duplicate and keep it here to the center. Then again duplicate and bring it till here. Select all this, go to format, align and align horizontal. Shit. Let's leave this line, go to align and align horizontal. This is perfect. Align to center again. Then let's focus on these designs. The middle ones, let's insert a circle. I'll decrease its size and place it over here. Look, size ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ like this. Cool. Shape outline remove ಮಾಡೋಣ. Then white as its color. We have this smooth overflow. Arrow kind of. Let's add that one too. Rotate right. Remove outline and place a color. Color ಕೊಡಿ. ಈಗ try ಮಾಡೋಣ to match it like this. Align it to center.
This is cool. I'll duplicate this. Then again, I'll take this shape. I'll press Ctrl Shift and ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು I'll flip it to horizontal. Fine. ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಔಟ್ಲೈನ್ ವೆಯ್ಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಟು 1/4 ಆರ್ 1.5 is fine. ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಇಟ್ ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅಗೇನ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಟು ದಿಸ್ ಶೇಪ್ let's change its color as we did earlier. Light blue, then here dark blue. Same to this one. Gradient color, light blue, then slight dark blue. To this one, the greenish color, blue, cyan and green. And to both of this, let's try and give it like this, and the last color as green. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್ ಔಟ್ಲೈನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಮೇ ಬಿ 6 pt. ಯಾ, ದೆನ್ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಔಟ್ಲೈನ್ ವೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ bring this circle over here. The size decrease ಮಾಡೋಣ. then I'll keep it like this. ಇದೆರಡನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. then by pressing control shift ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ here. ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. then I'll copy and paste this text ಇಲ್ಲಿ. ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ font size decrease ಮಾಡಿ we can place it like this. then control shift hashtag. then go to insert text box. then here write 01. ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ. you can see it better. 01 font agency FB. size increase ಮಾಡೋಣ. now go to format, text fill, no fill. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ. ಔಟ್ಲೈನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ 1 over here. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್. ಇದು 02. ದೆನ್ ಇದು 3. ಮೂರನ್ನು ಅಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ backward. then ಈ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಒನ್ ಇಟ್ಟಿರೋಣ. we have to add icons. this is kind of idea or flare, rocket and whatever. this should be vision and mission. randomly icons add ಮಾಡ್ತೀನಿ. I don't think I'll get that icons. let's see. value value value. then vision, yes, ION. then mission. fine. insert
let's distribute it. Now ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈಮಂಡ್, then vision should be eyes, then vision should be rocket. Align it properly to center and middle, to middle, then bring it upward. Let's decrease its size. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ like this. ಇದ್ರ ಕಲರ್ I'll change it to dark gray. ಫೈನ್, ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಸೂಪರ್ಬ್.